Hello and welcome to Lucy Vibes. Good to see you. Leo ni Sunday. Leo ni Sunday. Kuko na scripture naipenda sana ya. Ile huwa inasema they overcame by the word of their testimony. They overcame by the word of their testimony. Yani uta overcome with the word of your testimony. If God has ever done something to you, if God has ever done something that you thought it is a dead case, na akakuja ukamuona Mungu ndiyo huyu. You know, things that happened. Hiyo wakati ulikuwa na ka challenge na ukaona mkono wa Bwana, you know? So when another challenge comes, unakumbuka unasema, oh, there is a scripture that says they overcame by the word of their testimony. So God, like you did it that time, do it again for me this time. Tumetoka kanisa. Sasa hapo ndio tuko. So kama uko kwa any kind of challenge yenye unaangalia mbele, unaangalia nyuma, unaenda mpaka kwa YouTube, unaenda mpaka karibu kwa wachungaji, unaenda unapiga magoti, unafast, unauliza haya, Mungu hii mwaka ni kama umenisahau. Siku Mungu ni kama umenisahau. Look back, angalia life yako before, angalia life yako nyuma. Uone kuna kitu Mungu alikutendea ile wakati ulikuwa unafikiri ndio mwisho wa maisha yako na akakuja. So they overcame by the word of their testimony. Good. So you are going to overcome that challenge. Ako kenye unaangalia unasema sijui hapa nitatoka aje. Mkumbusha Mungu, jikumbushe pia useme Mungu nakumbuka kuna wakati ulinisaidia and this is my time again. God, do it again for me. God is going to do it for you. Leo tumekuja tukipreach, leo tutaki mchezo. So good to see you my people. Karibuni sana. Nawapenda sana. So kuko na hii story, somebody tagged me, not one, not two, not three. Akaniambia Ikaluse maoni yako iko wapi? Na wewe ndio unakujanga hapa justice for this, justice for this. Kwani justice for this one na ni Meru mwenzako? Umesahau? What's wrong? What's wrong? I mean, maoni yako ni gani? Anajiita Mary. Of course, she's a good subscriber of mine. Of course, a good commenting to almost every video because na clicking jina ya mtu kwa YouTube, alafu unaona alianza kukufuata nini. So, Mary, you know your name, sitataja hiyo ingine, unajijua na so many other people wenye wanakujanga wananitag story, wananiambia Kaluse buleta maoni yako. Sometimes, of course, you know, tunaletanga na vibes hapa, saa zingine hakuna vibes, saa zingine we rebuke ourselves. Some other times we just laughing. And this is a story that was done by, ilikuwa imefanywa na Kamuhunje. You know, sisi tuko kwa YouTube. Kona zote utatupata huko. We are there. Tuko huko. Kwa sababu once a story imeletwa online, once a story iko hapo, akukuangi na this is my story or that is somebody's story or no, because that's why unasikianga vitu zimeenda viral. Hata kitu ilifanywa sijui, you know Philippines huko utaiona iko Africa, kitu ilifanywa Africa utaiona iko wapi, South America and all that. And as long as you're not putting somebody's name down, so uko na right ya kufanya reviews kwa wale watu wakuwa wanajua why we are here, why we take stories and we do them here. Kuna stories zingine of course tunatakanga ziende viral, zimefanywa na watu wengine, especially when it comes to justice and all that. So karibuni sana kwa yule mtu mgeni. Now you understand as well. Good. Unaweza angalia videos zingine, tunakuanga tumechangamka sana, but we do not condemn people. We judge from what we see from outside. Good. So kuna hii story ilikuwa imefanywa na Kamuhunjia. Msichana Meru. That lady alikuwa anajiita Winfred Karambu Mureithi. Jina zake of course iko pale sababu ni story pia yeye ameipeana, you understand. Amekuwa pia kwa Lina, amekuwa to those two channels huko ndio nimemuona. And mtoto wake Kingsley, of course, aliweza kupass in a way that was so mysterious, you know, after alimeachia baba alikuwa, I mean, let me just go through it kidogo tu kwa somebody who has not come, mtu mwenye hajaipata. So this lady alipata mtoto. After amepata mtoto with a guy, of course, Meru, wakapata mtoto, but the guy was like, no, don't count me in. I am not there. Mimi siko hata kidogo hiyo maneno. Wewe jua vile utashughulikia. But the lady was so happy because alikuwa na some other challenges alikuwa nazo. Alikuwa hata ameona ni kama sio mtu tena, lakini Mungu akambariki na haka katoto kazuri sana. Msichana aka-embrace mtoto wake vizuri sana, like you know vile unapatanga mtoto mmoja anaruka ama baba anaruka and all that. So the lady of course aka-embrace mtoto wake.
wakiendelea hivi, so hakuwa na contact, lakini kuna wakati of course waliweza I don't know who, sijui ni nani alipeleka mwingine mbele, or else maybe they came to a conclusion na mtoto mwenye atakuwa anamlipia NHIF and all that, mwenye atakuwa analipa and all that. I don't know if that man did it, kama aliweza kutimiza vile alikuwa amesema atakuwa anafanya. Only to come to realize from comments that hata huyu kijana, the father now to this boy, yeah, alikuwa youth leader. So ini kama ni kikitu ilirudi ikampata, ama hata akikuwa pale kwa youth leader, zile vitu alikuwa anafundishwa hazikuwa zina clean mind yake. Ama even apart from that, kuna saa zingine shetani anakuwa too much kwa maisha zetu. I'm just saying. So ni watu wanasema kwa comments, wanamjua alikuwa a youth leader, a very nice guy that they cannot even believe that he did that. Now what did he do? So after a while, this guy, umesikia wana contact and all that, but you can go and check. I'll put those 2 links down there. Utaenda uangalie hiyo story yote ina brief tu kidogo, yeah, so that I do the reviews of, you know. And so now after a while, kijana akampigia simu, akamwambia nataka nikuje tuongee kama watu wazima, tuone as a woman, as a mother, you know, ladies, unajua vile roho yetu inakuanga, especially ukijua huyu ni baba wa mtoto wako, unataka hata murudiana, unataka hata the best and all that. And so this lady was like, oh, it's okay, you just come, we talk. Lakini walikuwa wamekaa for long before waonane. So this guy comes, alikufika usiku and all that, and he could not even take any dinner or something like that because it was already late. Akasema pana, sitakula, wacha tulale. Wakamka asubuhi, and the guy was like, sasa enda ulete nini? Enda ulete nyama tukule. Unasikia kumuuliza nyama asubuhi? But it's okay, we are good women, we are mothers, we want the best, and you know, we are good women, and ukona ile hope maybe things gonna work out well, you understand? So msichana akaangalia, of course akauliza, asubuhi kweli nyama? But it's okay, suru, acha niende nilete nyama. Mtoto wake alikuwa amezoea kuamka asubuhi sana, like the way she's narrating her story, amezoea kuamka asubuhi sana and all that. And so hiyo siku pia mtoto alikuwa ameamka, kwa sababu alikuwa anajua watafanya nini, wanaenda kazi kwenye alikuwa na hustle. So katoto kamezoea kuamka asubuhi na mama waende wakahaso. And so that day, of course, sasa jamaa kamwambia, wewe enda ufanye nini? You just go and bring enda ulete nyama. So the lady was like, hey, it's okay, ni nyama ni asubuhi sana. You know, she in her mind anajiuliza, mbona singeenda kununua nini? Singenunua maziwa ama mkate na mayai ndo that. But now the guy, amesema, wewe ununue. And the lady anaangalia katoto kake, the Kingsley, kana sema kwa heri, not kwa heri, sorry. Kana sema kwa heri, I've been carried by the story, because that is what I would have wished for. That's mtoto waseme kwa heri, because mama ameenda na ameachwa with a loving dad. So katoto kamekaa hapo, katoto of course kalikuwa kanalia, kanainua mkono. So akasema, insist, mama akaona, no, kitu kingine kamwambia hapana. Akamwambia wacha ama niende tu na huyu mtoto, kwa sababu hata mtafanya nini, hamjazoeana. And the guy was like, kuna wewe enda ukanunue. You see, I am the father, I am the daddy. Wacha mimi ndio baba ya mtoto. And of course the girl on the way got convinced, like most of us. I think I would have also acted the same, because this is a person maybe I loved. I would have acted the same. And now, of course, the girl goes and leaves the baby 1 year, 1 and 5 months or so, na baba, baby daddy. Baby ameachwa na mtoto, hawajazoeana na yeye. So the girl comes back, akakuja akapata, mtoto amelala, mtoto ako kwa kitanda namna gani? Nimetoka kununua nyama, mtoto ako kwa kitanda, amezoea kutoka 6, tunaendanga na yeye, mtoto amezoea kuamuka asubuhi. Sasa saa hii analala, wewe uko na wewe kama baba, si unafaa kuwa umechangamsha mtoto, uko na ile raha kwa sababu hamjawahi kuwa na the girl, you know, looking at Hassan, anashangaa, you know, and anashindwa, anaguza mtoto, hakuna reaction. And of course now, that's the time the guy decided, wacha tupeleke mtoto hospitali, akamchukua kama anaenda mbio. So it's like the father
he had the plans already, ni kama alikuwa ameplan what to do. So from the word go, yeye hakuwa anataka huyu mtoto. That is how I understand. But of course the lady was like, maybe things gonna be okay, na wacha nimkaribishe tuongee. And only that, hatuwezi soma watu akili, na ndio pale tunasemanga sasa ni wewe na maisha yako. It is you and your life. Actually sometimes you don't know what awaits us next minute. And so wakaanza kukimbia. Yana mtoto ulimi iko nje. Anamuuliza mtoto amefanya nini? Mtoto amelala. Mtoto amelala saa hii namna gani? Ulimi iko nje, macho imemwangalia mtoto, hakuna nini. Anakimbia, I can imagine nyama alizirusha huko, I can imagine, ametoka na mtoto hata ajui, And of course kufika huko mbele vile jamaa alikuwa amekimbia na mtoto. So ni kumaanisha jamaa ni plan zake maybe hazikuweza kufanya nini? Kufaulu. Maybe alikuwa amesema maybe ataue huyu mtoto na aende na yeye. I'm just thinking. So huyu mama karudi haraka kwa sababu asubuhi kwenda kununua nyama hata kukuangi na butchery. So you have to really wait for long before upate nini? Before ununue nyama. So the guy alikuwa amechora vitu zake. So anaweza kuwa maybe ako na bibi na hakuwa anataka hizo vitu zijulike. Oh, and before that, mama, this lady, the mother of the child, alikuwa ameongea na wazazi wa huyu kijana. Ile wakati sasa walisemanga hataki hizo story, hataki story za mtoto. Kwa sababu wazazi walisema wacha tuongee na wasan tusikie. The son akasema kuna story kama hiyo. So the parents, the grandparents, side ya huyu baby daddy, wao wakasema hiyo maneno hatuwezi siongea kwa sababu kijana yetu amesema hakuna maneno kama. Wakarudingi wakati mwingine wakaongea wakakani kama wana anyway. So umesikia wameanza kukimbia kwenda hospitali and all that. Wakaenda Mitongo, wakaambua hii mtoto that and that and that. Wakarudi wakambeba tena, sijui wakampeleka wapi. Wakaenda of course Consolata Hospital ni morgue hiyo. Of course madaktari wakasema it's already late, there's nothing they can do. And things started from there for this lady. So jamadi anakimbia kuandikisha and all that. Now this is my question. Because hapa ndio Consolata ndio kuko na uchungu. As much as of course your story yote iko na lot of pain. Ile pain kubwa sana na imeletwa na binadamu mwenzako. Mtu mumekaa na yeye kanisa mnasema hallelujah. Mtu mumepigana high five. Mtu umekutana na yeye huko nje mnasalimiana and you are thinking this is my person. The same people wakirudi waingia kwa zile parastatos offices zao kwenye wanafanya kazi. They change and they become animals. So right now I'm talking to people who know they are animals inside. So matron ndio huyo. Hapo ndio story ya this Winfred Karambu Mureithi. Uchungu hapo ndio ilimuanzia. Wakaanza sasa story baba ya mtoto, wakasema sasa wakaongea na wazazi wakasema it's okay, wacha tutasikia hata mtoto anaweza zikwa kwetu, kijana ndiye anapanga bla 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 bla. Katoto matron akaambia this lady sasa kwa sababu lazima nini fanywe, lazima inaitwa nini what do you call it postmortem lazima ifanywe. Sasa patron akamwambia doka tika komaka ingogo seleni ya ugo. I don't know but I'm imagine labda anaweza kuwa ni mume, sijui. Akamwambia wewe nitakutafutia mtu, si nitakutafutia daktari wenye watafanya hiyo. So msichana anasema ajui mtu yeyote. Hakuna vitu kama hizi kikupata yetu become kichwa yako hata inakuanga empty vile utaambua ndivyo utaflow with whatever idea that comes. And anyway matron akakuja akamwambia nitakusaidia, wacha nikutafutie daktari sababu sisi tunataka madaktari wetu. Matron ndio huyo. This is a church, this is not a church, this is a Consolata Hospital, and this is a church, affiliated institution ya kanisa tuongee hizi institution zingine hapana, tuseme zile zime no this is a church. Kwa hivyo pale tuna expect of course ukarimu, tuna expect humanity. Lakini huyu matron na ni mwanamke na I'm sure hata ako hapa, hata watu wake wako hapa. Matron ndiye anakimbia huko anasema nitakutafutia daktari. Akamtafutia daktari akakuja, akarudi akamwambia hata huyu mwingine mimi ndio nitafuta wakufanya nini, wakufanya postmortem. Wacha msichana akazungushwa and of course she was thinking now she got the best pathologist and all that na kweli zikafanywa kila kitu. Aya, wacha ikafika wakaona hii story sasa si vile ilikuwa. So of course police wamekuwa involved,
and all that, kila mtu akaanza kupeana statement yake, wazazi wakasema statement yake ya kila mtu ifanywe and all that. So now msichana wacha ende nyumbani, waanze kupanga mazishi. The first one ilikuwa iende wapi? Mtoto alikuwa ende azikwe kule kwa wale wazazi wenye walikuwa wamesema sana, wao wamesema huyu si mtoto wao. All of a sudden wamechange, wamesema mtoto atazikwa kwa okay. After a while wakarudi wakaona hapana, mtoto atazikwa wapi? Huku kwingine. Good. So kijana akarudi akashikwa kwa sababu after wamefanya hiyo postmortem walipata kuko na nini? Ni mtoto alikufa kwa sababu ya kukosa hewa. There's so many things zenye zinaweza changia hiyo, lakini mtoto alikufa kwa sababu ya kukosa hewa. So now this lady, hapo ndio niko na uchungu. So matron akona namba ya huyu msichana kwa sababu wakati anamtafutia hawa mapathologist ni anampigia. Wacha nikutafutie. I want to know who was paying all this. Nataka kujua nani alikuwa analipa. Is it them? Is it the doctor? Not the doctor, as in, or it's the lady who was paying. Sijuangi vitu kama hizo vile huwa zinaenda. But whichever. So matron ndiye anamtafutia. Siku ikafika mpaka siku ya mtoto huyu kijana the baby nao kuzikwa. Siku ya kwanza akaambiwa hiwezekani. Wameclear, wameenda huko ikiwa previous day wakaclear. Everything is done. Akaambiwa huwezi enda na mtoto. Hawezi huyu mtoto utamwacha hapa. Can you imagine that ameclear the previous day? Wakienda everything is done, shimo imetengenezwa, kila kitu amebeba manguo. Can you imagine that pen? Muniambie, okay matron, sijui nini, pale wakamwambia iwezekani. Matron alikuwa na namba. Angemwambia pana kuna vitu zimefanya nini? Zimechange. Matron, mwanamke kama mwanzako. So the girl was toasted here and there after now, I don't know, 7 days. Ndio akarudi wakamuita tena. The second day, so you can imagine zile chakula zilikuwa zimepikwa, shimo ndio hiyo ilikuwa hapo. Already umeenda na coffin, umeenda mpaka hospitali, umefika, mkarudi tena. Chief alikuwa shaambia watu ile mazishi iendelee. Can you imagine the pain? Una imagine hiyo hasara yote? Yet tunaongea kutoka kwa Consolata, a church affiliated institution. Jamani mahali tuna expect humanity. Policy ndio how after 3 days kijana akarudi akafanya nini? Akaachiliwa. Sasa msichana ako hivi. So the next day of course wakarudi sasa after 7 days wakaenda. Akiwa pale the second time mtoto anafanywa all this postmortem and that. Imagine hiyo uchungu. Madaktari anajaribu kuwauliza, can you just try to explain to me? Daktari moja akamwambia siwezi kukuexplainia kwa sababu I've been paid to do this. You can imagine vile madaktari sasa hivi wanapitanga huko na mashati zao za white. So I can imagine the doctor was like anapita huko, this other family inapita huko wako ile utajua vile sijui kama mshawahi kwa uchungu, sijui kama mimi I don't know. Labda life yangu ni vile nimeipitia tu mauchungu ndio sababu vitu kama hizi zinafanyanga mtu anasi. So now the doctors are there. The doctor is like, no, I cannot tell you anything. The woman is there crying, yelling, I'm loose, she's mourning, she doesn't know herself anymore. Na daktari anamwambia, no, there is nothing I'm telling you because there's nothing to explain here. Na unaweza chukua huyo mtoto wako ukafanya nini? A doctor, atuogei mtu mwenye ako kule kwa saitani. Atuogei mtu tumehona hame ako na pepe. Tunaongea mtu mwenye ako na familia na hako hapa na angalia. Jameni wewe ukifanyiwa hivyo, mama yako afanyiwe hivyo, dada yako afanyiwe hivyo, wewe mwenyewe upitie mahali kama hapo, hakuna utu tumeiwacha kabisa. That's why sometimes hata mtu anaprefer aende hospitali zenye azijui hata aziko na involved na Mungu, aziko involved na church, not God, excuse me, aziko involved na name church because church has been used to put people down. Is it the only case that has happened in this church? There are so many. I bet my mother was there. Let me not give that story. What we went through. Ate kidonda inafinywa. Can you imagine? Kidonda kubwa sana, hizi vidonda zenye zinakuanga na kinafinywa My God, tunauliza ilikuwa wakati wa corona hatukukuwa na access at all. So ilikuwa tu upige simu. Mama anakuambia anapiga ndu unafinywa. Let me tell you, vile walipitishia huyu msichana. The hospital, people when you wanajua they were involved, the police, mama, wazazi wa hawa, they had no empathy.
empathy, hakuna empathy. Hii family ya huyu kijana baby daddy, no empathy, no empathy. Hapana, it's okay. Mtoto wetu, kijana wetu, as long as ako free, we don't want to know. My God, kuna kufaa kuwa na empathy. Mukae pamoja, muone. Ni uchungu, of course, even to these parents wenye wanajua kweli na wanaona inaweza kuwa ni ukweli. Huyu kijana wetu aliua mtoto. Ni uchungu sana pia kwao. Lakini kuna wakati unasemanga, I don't know what has become of this, but my son, you will go through the consequences to be a better man, to be a better person. But how many can do that? Ni watu wangapi wanaweza fanya hivyo? Tuseme tu ukweli, because tunapenda kufinyilia. Tunapenda kufichia. Wengine wakifinyiliwa. As in polisi wakasema hata hiyo kesi hatujui vile tutafanya, we don't know. They don't know what they're supposed to do. Una imagine siku ya pili. Mtoto anazikwa siku ya pili. Unaambia watu nini? Katoto as in mazishi ya pili, that's what I mean. Can you imagine the trauma? And then you tell me we will be normal. Tutakuwa normal. Ati tukitembea tutakuwa normal. Utakuwa unaenda hospitali unakutana na unasikia matron, make your name better. Hospitali, of course they are the people who are in charge. Make your name better. Do the right things. You could have called this lady. You know, you could have called this lady mumwambie mapema the time she was. So, what do we have to say? There is a God of justice. Baby Kingsley atapata justice yake. It is quite painful, but if you know you work in a parastatal or you work in an institution or whatever, as a human being, lakini sana wenye wako kwa parastatals, wenye wako kwa institution, please, umeokoka ama hujaokoka. That's why I don't like somebody starting with this, ati mimi nimeokoka, mimi ninajua Mwenyezi Mungu. Hapana, I want to hear first that zile vitu mimi wanafanya, matendo yangu inakuanga right. Matendo yangu inakuanga right mbele ya Mwenyezi Mungu. But don't come with this one. Nimeokoka na hapana, let your actions speak this time round. Watch actions zetu, they speak louder. Let them speak louder. Anyway, Baby Kingsley, usaidizi itapatika. Justice will be, itakuwa served. I believe justice will be served. Because hizi si vitu za kukaa kando. But then again comes the question. Wale watu wamesimama kwa watoto, childs, wa children, wako wapi? Welfare, what children's welfare, wako wapi? Do we have that institution in Kenya? Does it serve every child? Or who does it serve? So kuna watu wengine wako kwa ofisi and their work is to sleep. Because sidhani kama Kenya hatuna kitu kama hiyo. Kwa sababu they are also supposed to be involved. Mommy, you're gonna be fine. You're gonna be fine, but utakuwa fine justice ikikuwa served. Our wazazi wa this guy Morris, I don't know, maybe nilichanganya hizo majina lakini anaitwa Morris. God wapatie kufunguka kwa akili na kwa roho, that kama kweli mtoto wenu ni alifanya hivyo ama si yeye, let him go through the court. Wacha hiyo kesi iendelee. Kama kweli ni consequences is supposed to suffer. Ni uchungu nikiwaambia kitu kama hiyo. But let me tell you, it is for your own good. Hata ndio mtakuwa na amani. Kama mtanaweza simama mseme, hatujui ya sasa sana kama ni wewe ama sio wewe. But since uko involved na wewe ulikuwa wa mwisho kukua na mtoto, let's just wait, let's just see, wacha to follow up the case. So polisi, DPP, kazi yenu ni gani? Iko wapi? Ama hata nyinyi ni wale mnasema as long as tumepewa kitu kidogo, we just don't care. Anyway, justice for Baby Kingsley is all that we are asking for. And soon it will be served. And that's the time we'll know these videos that we make and they go viral, they are not in vain. Like I started, they overcame by the word of their testimony. We've seen some other cases which have been done, na tukaziongea, na zikaenda viral. And of course, usaidizi kapatikana. And that is all we are praying for. So they will still, even for this case, it is not different. There shall be justice served. Have a blessed day. Kuweni na siku njema ajabu. Lakini ukumbuke kwa kichwa yako, matendo yako ni mzuri mbele ya Mwenyezi Mungu. Wacha matendo yako iongee.